ಮೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀರಲ್ಲ. ಓದಿದ್ರಾ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್ ಓದಿದ್ರಾ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು? ಇಬ್ಬರೇ, ಮೂರು 4 ಜನ. ಓ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ? ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? 1 2. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದೇರ್? Then you understood in Kannada? Okay, we'll mix both. Huh? For those who have not attended yesterday's class, we just discussed basically how to approach essay. If you are starting from the scratch, I would like just give some hints like how to start essay writing. So just make it easy for yourself, that's it. So do you have any basic idea about essay writing? You were there. Do you have any basic idea about essay writing? You don't have any idea. Fine. So how you will make it easier for yourself is, so just read somebody's essay copy. Those have already written. If you go to websites, you will get the copies. Just read it. Just write the same. Try to, reproduce the same thing what you have read. So do this exercise for a month or 2. At the same time, what you can do is you can just take some random topics, whatever comes to your mind, just write it. Don't bother whether, don't bother about structuring, body, examples, nothing. Just write whatever that comes to your mind. You do this work for some time. Over a period of time, you will see improvements. If you want to develop discipline with that, you will be reading newspapers every day. So just read articles, close the newspaper, just recall what you have read, and just write the same thing. So do this exercise for 2 to 3 months. You will get some basic idea about essay writing, like how do you have to think, what has to be written. So your writing skills will improve, your thought process and your writing. So there will be a connection basically. So although you know many things, you might not be able to write things. So the main reason is you have not tuned your mind for that process. So this exercise is just a tuning exercise. And later you will start writing essays on your own, right? So this is what we discussed yesterday basically. So I said today we'll take a specific topic and discuss about this. We'll take a topic, we'll take a philosophical topic itself. Actually this was being discussed in another session. We'll take the same topic for recent years. You all might be knowing this topic. Life is a long journey. You all know this? What is it? ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಹೇಳಪ್ಪ? ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ.
I'll bring different dimensions today, bro. Don't worry. We'll take another topic later. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. I can convey effectively. Other topic also we can take and discuss. I don't think that will be as effective as this. Tomorrow there is one more session, we can take another topic and discuss. See, essay is what, it's not that you attended one session, you are very comfortable with it. You try to write an essay on this now. Let me see then. It's not as we think it is. So, get exposed. ಬೇರೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it's not over. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನ್ನೆ. It's a continuous learning process. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Something is always there to learn. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, SL ಬ್ರಾಡ್ಲಿ 3 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 1000 to 1200 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ 1000 to 1200 ವರ್ಡ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ. Approximately introduction, say from 10%. Say if you are writing an essay of 1000 words, some 80 to 100 words will be introduction. Or say for example 100 words. Sometimes it may cross 10 words. 100 plus or minus 20. This will be your introduction part. Say exam ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, if you have seen the question paper of UPSC, there will be section A, 4 topics. Yaru bardiravaru idira? Means anybody has written mains here once? So there will be 4 sections. So you have to select one essay from this. You will write which one you have selected. Say for example you have selected B, write B, and you will write the topic. And then from here almost you will start writing your essay. This is the margin, it will be there. So if you start here, introduction may at max the next page, it may come up to here. If these many words are there in introduction, at max. If your handwriting is, if you're writing small, it may come till here. Right? So don't drag the introduction. So whatever you want to say, then effective presentation. Whatever you want to say, just concise it and say it. Don't delay it. Generally we have a notion, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. Whatever you want to say, just say it. That's what I said. Always create best impression in the first go to the evaluator. By looking at your introduction, we will get an idea. If you read somebody's essay, say for example, you take 2 essay copies, you read introductions. You will get some insights like how this essay would be. Right? So always try to create best impression in introduction part. So approximately some 8 to 10% you will write introduction. This is introduction part. How about body? Body and conclusion. ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ ಬಾಡಿಲಿ? ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ. ರೈಟ್. ಹೌ ಮಚ್ inclusion? 10%. Sometimes you may end even within 10%. Some people will end in 7%, 8% of the total essay. Say for example 70 to 80 words. Or you may go up to 10% at max sometimes. But generally 7 to 8% is more good actually. Remaining essay close to
some 80 plus 80 to 80, approximately 84%, right? Or sorry, this is 10. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ? What? ಒಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 plus 8, 18, approximately 82%, somewhere here. This is rest of the body. Okay. Now we'll go into introduction in detail. Okay. ಇವಾಗ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, take this as a topic of essay. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಸೇ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ some good story. See, there are keywords. When before this, let me tell you some more. Choosing a topic in essay is very much important, right? Whenever you see the topic of the essay, you must feel confident about it. Okay, ನಾನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಕೋಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗೇನೋ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೋದು, ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನೆಕ್ಟೋಡ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಆ ಥರ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಸ್ಸೇ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೂಸ್ ಸಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೋತಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನೈಟ್ ಮೇರ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಲಿ, ನೋ ವರೀಸ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಸಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯುವರ್ essay may be unique, somebody's essay may be unique, although the topic is same. So choose the one with which you are more comfortable. You need to have sufficient content. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, you have to break it to parts. Now tell me, there will be keywords in every essay topic. Breaking it into parts means you have to identify keywords and break it. Tell me the keywords in this essay. Okay, long journey is one keyword. Fine. Human being and being human. Yes, life. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ? ಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಆಲ್ದೋ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸಿ, ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಟಾಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು. So they're regional languages. What is the end? Understanding is the end, right? Getting clarity is the end. It doesn't matter what language it is. But there's one common language you have chosen to write the exam, that is English. So write in English. But ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಏನಂತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಇಟ್.
ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂತು ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಸಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ಓದಿರ್ತೀವಿ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಥರ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೆಯೋದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್: ಲೈಫ್, long journey, human being, being human. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈವರ್ಟ್. ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, there is least chance that you will de-align from the topic of this. So now you got the keywords. Now you think what introduction you can write. Say if somebody can start with a story, somebody can start with a quote. If somebody has a quote, you can say, just think. Every priest has a past. ಹೇಳಿ, ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. Okay, every priest has a past. This past is a journey. Priest is Past is different from the stage. what he is right now. Priest is in this state now, right? So his past is this. Correct? That's what you are saying. If you have clarity, you can link. You can say this. You can state in this context. You can build a story. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನೇನು ಬರೀತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಎ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಐಡಿಯಾಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಹೈಡ್ ಇಟ್, ಓಪನ್ ಇಟ್ ಅಪ್. Sir, there was one quote in newspaper actually. Every saint has a past and every sinner has a future. Regarding like how they are transformed. How the saint, even he has a worst past. Okay. The Okay. person who presently have a worst past can have a bright future. Okay. Before asking you how you will start, I should have asked you the meaning of human being and being human. You should know the meaning of these words. Okay. Long journey, everybody knows. Like, what is the difference between human being and being human? You must know this first. Then only you can create ideas. Then you can create content. Human being is a species. Mm. Being human is a human being with attributes. What kind of attributes? With humanity, with knowledge, values. So this person is embedded with values. Correct? That is the main difference. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜನರಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರೀಡ್, ವೈಲೆನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಸಿಂಪತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಲವ್, ಪೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬುದ್ಧ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದರೆ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದ ಜನರಲ್ ನೋಷನ್. Attitudes of Hitler maybe. Attributes of Hitler maybe. Correct? ಇದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನವ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಒಬ್ಬ ಈ ಥರ ಇದ್ದ, ಈ ಥರ ಆದ ಥ್ರೂ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ.
ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ವೈ ನಾಟ್? Ashoka used to conquer kingdoms through his policy of war and conquest. But what happened after Kalinga War? Policy of calm and glad. He replaced his policy of war and conquest with policy of calm and glad. And he conquered he built a very big emperor through this policy, through Dhamma, through love, through tolerance, through peace. You understood? Got it now? We can start this. You can write this as itself as as introduction. The thing is, effective expression is needed. That story you have to build to attract the evaluator. It depends on your capacity. It depends on how you work. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪಿ ನೋಡಿ, you will get idea. Now I am not telling you each and every line how you should write essay. I am giving you hints, right? This is how you can start introduction. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ this should be within like 80 to 100 words ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. You got introduction ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? You got the idea? This is not one standard. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ಕೋಟ್ ಹಾಕು ಬರಿಬೋದು. ಆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರು ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಜರ್ನಿ, ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ during the course of journey, and now what he is, right? So illi key terms, related key terms repeat ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Here the knowledge of GS4 helps. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಲವ್, ಪೀಸ್, ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀಡ್, ಪವರ್, ವೈಲೆನ್ಸ್, ರಿಜಿಡ್ನೆಸ್, ಈ ಥರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಇದು. So can I start with a hypothetical example? For example, Bihar jailಲ್ಲಿ inmates ಇದ್ದಾರೆ. So we are transforming them. For example, LLB. I got it. Yes, of course. You can do it. You can get this is what will make your essay different and unique. You can take case studies also. ಈಗ ಅಶೋಕ, ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಅಶೋಕ ದೆನ್ ಜನರಲಿ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ಅಶೋಕ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 10, 5 to 6 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂತು, ಅವ್ರದ್ದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು, ಓಕೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜನರಲಿ ಒಂದು 5 marks ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತರ್ಬೋದು. ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ದಿಸ್, ಅದೇನಿದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ಬುಕ್ ಯಾವುದು ಓದಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಸೊ ನರೇಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಹೌ ಯು ಲಿಂಕ್, ಕೋಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು, ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್. ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೋಟೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಂತ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಡೈವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರೌಡಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಬರೀಬೋದು ಅದನ್ನು. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಯುನೀಕ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ? You were there in all. Okay. So today we will be discussing a specific topic, taking this as a topic. Okay, nice. So any doubts about introduction? Thesis statement andre say before you dwell into this,
That mainly comes in body. Before you dwell into the body, say for example in this essay, let us analyze the difference, let us know what human being is and what being human is. You will write the difference between it and the importance of being human. Before introduction ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll come to it. Introduction ಮುಗಿತಾ? Thesis statement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. Okay. So after introduction ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, being human, you have to convey to the evaluators the difference between these two. Human being ಅಂದರೆ ಯಾರು, being human ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವ್ರದ್ದು attributes ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು attributes ಏನಿರುತ್ತೆ. You are setting the context before you are actually going to the body. Okay, that gives evaluator ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, everybody knows, but still it is your duty. Without doing this, don't go to the body. It may be any essay. When there are key terms, highlight something about, so say for example human being andre yaar anta heltira, the attributes anta baritira, being human andre what is the difference between these two anta heltira, what is the importance of being human anta helbidtira, just one paragraph. And then madam thesis statement helidri. Now in this essay what you are going to say na, in the essay what you are going to discuss, briefly tell it. We'll see this, we'll see this, we'll see this, and later this part we'll see this. That is what it is. Before going to the body, you are writing, you are just giving hint to the evaluator, I am transforming, going to the body. Before this, these are the key terms, I am letting you know what this means. Gottaita? Now you will go to the body. Okay. ಸರಿ ಆಯಿತು. ಈ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಪ್ಪ? 80% ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ? Tell me what? 80% is there. You have the scope. What all will you write? Attributes of what being human and the consequences. Okay. What world is facing. Then world with compassion or all the attributes. ನಿನ್ನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು? Why we after having such attributes, what impact will have on the... Yes. So ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. So one thing is common notion, they have given an assertive statement, life is a long journey between human being to being human ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes, you have to substantiate that statement first. How would you substantiate? Through various examples you will take. Now say for example, if you have started with example of Ashoka, you bring different examples. Examples na ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ತರೋದು ಹಾಗಾದರೆ? See, there are so many ways to get examples. You can think from historical angle. If you go to Renaissance period, you will get example for everything. Any topic you take, you go to Renaissance period, you will get example. A scientific revolution in Europe, the same thing, Renaissance in Europe. You will get the example for anything, for any topic, everything comes and fit under it. Whatever it is, if you are if you have good idea about this Renaissance in Europe, you can you can bring it. Everything comes and fit under it. National movement, Indian freedom movement. So many examples you will get, instances you will get, values you will get, personalities you will get. ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. So if you take example from historical, say for example if you take Renaissance period, what example you would give for this topic? The birth of democracy. Okay. And added birth of
ಓಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಸತಿ. ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಸಿನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಂದರು. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ದೇ ಕುಡ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಇದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ. Sacrifice herself, patriarchal mindset basically, lack of compassion, lack of whatever love. It's a form of violence, right? Attributes of what? Abolition ಆಯಿತು. Rajaram Mohan Roy, so many reformers, they said this is not good, what you are doing is not good. Even women have dignity, they have their own life. So ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೀರೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ಲಿ push her. ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. She has also life. She is a human being. You need to have compassion, you need to have sympathy, you need to have love, you need to have values of equality. These have attributes. You linked it. How it happened? Transformation happened. Sati practice was abolished during Renaissance. Can't you give this example? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಂ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತರೋದು ಅಂತ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ aspect, you can bring the Gandhiji to this, or his own experience, how his experience in the past transformed him from human being to being human. He went to South Africa, he saw oppression against Indians, he saw oppression against South Africans, that racial discrimination. So we read about one topic about when it comes to casteism. We have Gandhiji's perspective and Ambedkar's perspective. Can we give that and say both of them though had conflict of interest, but they both worked for that kind of debate can be set in? If the demand of the question is there, you can bring. Somewhere we feel we are deviating from the topic. That should not happen. See, if it actually demands, you can write. But just ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. That should not happen. Only when there is a demand you have to write. Otherwise, it's not good to bring it. ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. He went to South Africa, he raised this racial oppression, discrimination against Indians, lack of ethical treatment to labor by Britishers. So that shaped his his personality, right? ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದರು ಅವರು? ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ತರು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಈ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಮ್, ರೈಟ್? ಗಾಂಧೀಜಿ ಹುಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಾ? ದಟ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಬಂದಿತ್ತಾ? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತಾ? ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಾ? ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಸ್ಸೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ 1.5 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಓಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ತಲೆ, ನಾನು ಬೇಕೇ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೇಜ್ ಗೊಂದೇನಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಬೇರೆ ಏನೇನು ಇರಲಿಲ್ವಾ, ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈ ಗಾಂಧೀಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯು ಸೇವ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್. ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋದು ಇದೇ ಥರ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಕರೇಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆನೆಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ? ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋರಲ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, 100%. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ತಗೋತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಅಶೋಕದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಾಟ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ವಾಟ್ ಯು ಹವ್ ಸೆಡ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಸಿ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ತರ್ಬೋದು? ಅಡಿಷನ್ಸು, ಕೋಟ್ಸ್ ತರ್ಬೋದು, ನೀವು ಡೇಟಾ ತರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತರ್ಬೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ತರೋದು? ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೇಟರ್. ಈಗ ನೀವು ಕೋಟ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕೋಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಕೋಟ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಬರೀತಾ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಸೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಂದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೀಸ್, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಡೂಯಿಂಗ್? He's leading by example. He himself is leading by example. He's acting as an agent of change. Correct? Be the change you want to see in others. ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ? Integrate this when you are writing. This is how organically you have to bring the quotes. Right? Say for example, you are writing about sati. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ you are writing about. What quote you can use about women? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ಗೆ ನಾವು ಎಥಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. Although it was an integral part of Indian culture, this respect towards women is an integral part of Indian culture, as the famous quote, God. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ಥರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಸೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. You can use this Sanskrit shlokas as quotes in your example, as your examples, I mean in your essay. You are saying ಈ ಥರ ಇತ್ತು, women position ಈ ಥರ ಆಯಿತು. We had not realized their importance, our own cultural values, as it is famously said in Vedas or whatever it, ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಃ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ತಂದ್ರಿ ಅಂತ? ಸೊ ನೀವು ಕೋಟ್ ತಂದು ಇಟ್ಟಿರೋದು ತಂದು ಜೋಡಿಸಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ವಿ. ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ? ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ.
discrimination based on gender basis was mentioned. But it was abolished in morning. Right. So back to moment. ಬರೀ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. Going back to Vedas and identifying what was wrong and what should be corrected in today's. ಎಸ್ ದೇ ಸೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಒಳ್ಳೇದಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಎರಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್, ಈ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವೇದಾಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎರಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಗಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ವಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ದೇ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಇಟ್, ಬಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ಸೆ. It takes time. We didn't know it was like that. Sometime we realized over a period of time. Now it is like this. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸೂಟಬಲ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ ಹವನಗಳು. ಎಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೆರಡು ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಲೇ ಹೌ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ? Because you ಹೇಳಿದ್ದು life is a journey ಅಂತಾನೆ keyword. So ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು it's like comparing to human being. ವೇದಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. Correct? You are going, particularly you are searching. You cannot fit everything of some time under one umbrella alla. So you are just identifying adralli ಏನು ಲಾಕ್ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. I'll come to that next, sir. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, I'll come to that next. Now what I'm doing is, I'm just saying life is a long journey. ಕಾಮನ್ ನೋಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೋಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 8 ಜನ ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರು ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಲೇಟರ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ ತೊಗೊಂಬರೋದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಬರೀತೀರಾ, ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಾರಾಮ್ ರಾವ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಗುಡ್. ಓದೋರ್ಗೆ ಮೊನಟನಸ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಿಂದನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಯು ಗಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಗುಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆಂಡರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೌ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಸ್. ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ಗಿವನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಡೈವರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತರಬೇಕಂತ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. Exploitation of resources. Now what we are doing, now we are caring the environment. Correct? Yes. So during industrial, of course we are exploiting, but at least compared to earlier times, now we are getting to know environment is alarming us. Correct? Now we are taking care. The results are, you can say, Paris Agreement, Glasgow Agreement, that, this, etc., etc., etc. So we are realizing the importance of nature. We are becoming more compassionate towards nature. We are developing that compassion, which was not there. Like we were so ruckus before.
Exploitation was our main idea. Now protection, from exploitation to protection we are shifting. Correct? You got the idea? So environment perspective ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. When war happens between two nations, every country comes so that negotiate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So that ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಆ ಥರ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. Now there is a UN body. Every nation takes part like negotiate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Okay. The problems is not just one. It is boundary ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay. Globalized ಆಗಿದೆ. Okay. Whatever ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ give clarity and right, that's it. There is no boundary. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತರಕ್ಕೆ, there is no boundary at all. You have to open up your mind. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ there are so many examples around us. You have to think, okay, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, but you can still link that as example to your essay. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದೇ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಎಸ್, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಓವರಾಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಾದ್ರೂ ತರ್ಬೋದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ನ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಲಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಲಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೇಳಿ. ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ರೈಟ್. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವನ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ commercial activities, basically business with ethics. Correct? You can write. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. There are so many examples if you think around. So many examples. So in G20 where we're talking about global south, where only until now there is not global north countries is to control everything. But now India are trying to be the voice of global south and trying to recognize problems which needs importance here. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, where we take a step for ourselves. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ವಿ ಮುಂಚೆ, ನಮ್ದು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹಾಂ, ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್? ಅದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು Indian leaders were global heroes back then, but we didn't back the economic or military perspective. So alli kuda no, what I'm saying is that being human, that attribute should come in India. I told you, no, human beings gain and values irutte, that should be reflecting in our policies and stand. Why do you get into those controversies? Okay, you can say that. ಯಾವ ಥರ ಲೈಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರೆಫ್ಯೂಜಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಸೈಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ, ಯಾವ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ UCC ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎರಡು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ವೈ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುತ್ತ ಯಾವ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ದಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ, ಯು ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್. 80% ಇದೇ ಬರೀತೀರಾ. Now we'll go to other dimension. Okay.
ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಪೇಜಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅದರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿಬೇಟ್. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ದಿಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಬೇಟ್. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಲೈನ್ ಕೂತವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆದವರು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದ್ದವ್ರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ 1 or 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿ, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ 1-2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯು ಆರ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತರ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಲ್ದೋ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ಕನ್ವೇ ದೆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ 1-2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರೆದು ವೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಸೇ ದಿಸ್, ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಎಸ್ಸೆ ಏನಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ? ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಸಿಂಪತಿ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಲವ್, ಪೀಸ್. Why we should have these values? Why? Better world, better citizen. Particular ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು. Say for example, if you are compassionate about someone, you can bring them out of some problem. That also you can substantiate with example. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಯಾವ ಥರ ಲೆಪ್ರಸಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ನ ಅವ್ರು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಥರ ವೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್. ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಡುವೆ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, there is a transformation in how they perform, how they work. Okay, you can write it. ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹಂಗಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ನೀವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? Sir, please be little louder, sir. Can you use the example of APJ Abdul Kalam as a being human man in a post of presidents will impact the respect and dignity of that position compared to others? I'm not getting what you are exactly saying. I'm sorry. Be little louder, please. Normally, president position is like seems just in the hands of government. So, can you use the example of APJ Abdul Kalam? He is a being human in that position. Increase the respect of that position. Okay. Can you write this or You can. Why will it become controversy? He is regarded as people's president, right? He was easily available to everyone. You can write it. That is why you should be even a person of the highest authority, the first citizen of India.
He was easily, readily available to people because he has those human values. Had he not possessed those values, that would not have been the case. This is why you have to be human. Even we have many regulations, rules and regulations, maybe trade unions ಆಗಿರ್ಬೋದು, maternity benefits, ಮತ್ತೆ safety committees. These are all formed based on these values. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕಮಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಕಮಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ವಿಮೆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ, which will help our country. That is why being human is important. So reduces nationalism. ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಮೇ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ಸೇ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ಸೇ ಕಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾವರ್ಟಿ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಇತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೆಲ್ತ್. You can help someone, right, who is economically poor. That is happening because of what? Because you are human. You have those values. That's why you should be human. Inclusive growth. Say for example, inclusive growth ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವ GS ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಚಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಟಾಟಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಇದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು. ಓವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಆ ಥರ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ, ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತಾ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಂದನೇ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗ್ತಾರ? ಕೆಲವು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ರೈಟ್ ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಯಿತು? ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಡ್, ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಎರೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹ್ಞೂ, ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲಿಯೋದು, ಬಟ್ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ. So one system by birth is but it transferred into ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವನಿದ್ದೊಂದು ಕೆಟ್ಟವನಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ ಸರ್? ಇದೇ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶೋಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಎಸ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಎಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಂದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗೋದೇ ಲೈಫ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಂದ ಎಸ್ಸೆ ಫುಲ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಬೇಟ್. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫಸ್ಟಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಂತಲೇ ಫುಲ್ ಎಸ್ಸೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅವ್ನು ಸಮಾಜನ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ? ನೀವು ಆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಎಸ್ಸೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ಷಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಚೋಳ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ಇರಾನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪೀಸು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಇಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ.
But it needs both, Allah, because they have raised wars also. They have been. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬಟ್ ನಾವೇ ಅದು ನಾವೇ ಹುಮ್ಯಾನಿಂದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಅಂದರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೂಲಾ? ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೋಷನ್ ಇದು, ಬಟ್ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ವೇಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿಬೇಟ್. ಈ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫು. ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ ಥರ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಂದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗೋದಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಶೋಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Your stand will come in the conclusion. Okay, now you are just opening to every ideas. ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಫ್ನ, ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಯಾಡನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಅದರ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಮೆನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. That's what makes your essay holistic and unique. It should not be monotonous anta nanu heladnalla. This is how you will not make your essay monotonous, by thinking in different perspectives. Right? This is one dimension. Okay. First is one dimension. Yes, substantiation. This is second dimension. Okay. Third dimension. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ. Life is a long journey between human being to being human. In a dimension ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Anybody can say this. No sir, it will be like this. It is not like this. Just write using the keywords. You just try to give some work to your mind. ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. Situation wise depend ಆಗಿರುತ್ತೆ. Exactly. Good. See, I want to be humane, but situation is not allowing me. It is demanding me to be being human. Sir, ಜಾನನಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. Depends on situation, correct? I want to be human, but the situation demands not to be human. Examples ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. You got this dimension? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಇರೋರಿಗೆ? So now you will focus on this dimension. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೊಟ್ಟು. ಸರ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಅದೇ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪೀಸ್ ಅವರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸಪ್ಪ. Nobody has the right to take another's life. It is against humanity, correct? But the situation demanded. ಏನಕ್ಕೆ? They wanted to set a precedent. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವುಮೆನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು Russia-Ukraine war. I think we can give in other context.
ಉಲ್ಟಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಥರ ಹಿಟ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ನೋ ದಿಸ್ ವಾರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ನಾನು ಆ ಥರ ಆ್ಯಂಕಲಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದೇ ಥರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ನಡೀತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಗಾಟ್ ಅ ವಾಟ್? Yes, for their own geostrategic interest, for their own self-interest, in the interest of their society, in the Russian nation, they are doing this. It is good for them. What I am saying, he is saying that. He is using that example in this dimension. Situation demands. I want to be human, but the situation demands not to be human. One second, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ದೋ ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ, ಒಂದು ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ರಷ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಯು ಮೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಮೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಬೇಟಬಲ್. ವೈ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ? ಕೊಡಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇರೋದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಈಗ ಅಂಗುಲಿಮಾಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ, ಅಂಗುಲಿಮಾಲ 12 ವರ್ಷ ಬುದ್ಧನ ಥರ ತಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಬುದ್ಧನ ಭೇಟಿ ಆದ, ಬುದ್ಧ ಮೇ ಬಿ ಏನೋ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆ? ಸರ್, ಯು ನೋ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆ? ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ, it's basically a famous story. So you just read it in Google. Huh? It's very difficult to tell that story now. It's just an example I'm giving, sir. Like how I'm saying how life need not be always a long journey from being between human being to being human. In a very short period of time, you may realize, you may get transformed from being human to human. Say for example, when Angulimala met Buddha, you know the Angulimala Buddha story, right? So when he met Buddha, there was a transformation. The transformation was immediate. That didn't take a long journey for him. ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಬರುವ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವಂತ. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಂಗುಲಿಮಾಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹುಲಿ, ಅದು ಕೇಳಿದ ಕತೆಗೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ.
ನೀವು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ. ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಆರ್ ವಿ ಸೋ ಓಪನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ who are coming to our country? Why? There are reasons, right? Our own interest, our national security will be at stake, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಕ್. ನಾವು ಅವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ 130 crore ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಡಲಿ? Situation demands. Situation demands. If there is a man eater, although killing tiger is not good, but I have to take the decision to kill it. Why are you doing it? For the interest of others. There is a strong reason, right, for what you are doing. You have to substantiate it by writing it. Situation demands, that's why I am doing. For this reason. Situation demands. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 130 crore ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. I cannot accept refugees so easily. I cannot give them asylum. Because I have my own problems. Zero tolerance towards terror groups in Jammu Kashmir by army. Why they are doing it? So if terrorists ಅಂತ ಹೇಳಿ, can we show those values to them? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ? They are gunning down many terrorists, right? For what reason? In the interest of our national security. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಐ ಕಮ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈಗ ಏನೋ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಓದಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. As said by this philosopher, whatever, end is more important than means, this measure has been taken for this reason. Are you getting how you are substantiating what you are saying? C dimension ಆಯ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಅದೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೇ ನಾ 80% ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೇ 80-82% ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 40-45%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇ 20% ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ 3 more dimensions ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ, ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ 3 more dimensions ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಈ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ. ಕಾಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ 20%? ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಹಂಗಾರೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 65% ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 15-20% ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಂಗಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯು ಶುಡ್. Analysis, I am coming to that next. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಮುಗಿತಾ? Any doubts? If you can bring some other dimension, you can bring it. So whenever you take a topic, you have to question. It's like a debate. It's not that ಒಂದೇ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದಂತ ಅಲ್ಲ. You have to show your analysis capacity. Critical thinking ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ. You have to be critical. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15% ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್,
Why this is not happening? Although we want to be human, why this is not happening? Got what I am saying? Why this is not happening? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್, ಬಟ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡವ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. Self interest, I am competition, whatever sir, everything you can write here. Narrow mindedness, individualism, self interest, competition. Yes, lack of value based education. Education is focusing on what mainly? Tangible things. I want a result, I want employment. Intangible things, values. We are not focusing on inculcation of values. We are just focusing on giving knowledge. But education without values is no education at all. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ನ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಥರ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಐ ನೋ ದಿಸ್. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ 4 walls ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ನ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆ ಥರ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈ ಕೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಸ್ಸೆ ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಸಾಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೋತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೈ ಐ ಆಮ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ಪುವರ್, ಅವನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕದಿಲೇಬೇಕು. ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮೇಡಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವೈ? ಯು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾಕೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಲಿಂಕ್ that topic with the demand of the essay matters ಅಷ್ಟೇ. Best example, he said something, I said something. The example was same, the context was different. You should learn this art ಅಷ್ಟೇ. ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನೇ how you will link it, how you will use it. It matters. That's it. Nothing else.
Now we have discussed about challenges. You can identify the challenges. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು human being ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Now, how to transform, how to bring a change. You will write about this. ಈಗ why not, how ಈ 15% ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಹೌ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ತರಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಒನ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ತರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು. ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೋಲ್ ಏನು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಏನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ parents are the first teachers and family is the first home, school. Contact use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That itself shows the importance of family. A quote use ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, how they should, what values they should teach you as family members. Say about it. How will you get wisdom at personal level? ಯಾವ ಥರ ನೀವು wisdom ತಗೋತೀರಾ? Personally, how will you bring change? Experience use ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. What yes, spirituality ಬಗ್ಗೆ you can understand it. That can help you to acquire values alla spirituality. This element should be inculcated in our education system anta ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. Right. Yes, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಲಿಯೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓದೋದ್ರಿಂದ, ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಪಂಚತಂತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಥೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಚೇಂಜ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬರಿಬೋದು ಇದು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸ್ಟೋರೀಸ್, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಗ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ತರ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಬರೀರಿ. ಕೊಡಿ ಸರ್. ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಲಿಟ್ರಸಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಿಟ್ರಸಿ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ. ಗುಡ್. ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 100% ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರಿಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ವೈ ನಾಟ್, ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಚೇಂಜ್. ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು? ಮೋರ್ ದೆನ್ 5-6 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲ. Content is flexible. Essay, it's like water. Essay content is like water. If you put water into a cup, it takes the shape of cup. If you put water into a mug, it takes the cup of mug. If you put water into a bucket, it takes the shape of bucket. That's how hero examples na, hero content na yav tara ಬಳಸ್ಕೋತೀರಾ essay, it depends on you. The one thing that I can tell you is you all have the content. That's all I can tell. How you will use it, it is up to you. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅದೇ ಥರ ಬಂತೋ ಇವತ್ತು? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಾ ಸರ್? ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಸರ್? ಭಾಳ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಾ?
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಅವತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. You got the idea, essay? This is how you have to handle philosophical topics. Now, I told you why philosophical topics are easy. Yesterday I told you, right? Philosophical topics are easy. Philosophical topics are easy than GS. This is why. You can bring everything and anything under it. How you bring it, it depends on you. It's your capacity, it's your thinking ability, it's your analytical skills that matters. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್. That is what is needed, right, for an UPSC aspirant. If you are going to become an administrator tomorrow, you should know, you should understand the society well, you should have ideas, you should have this different, how you will think critically, you should have this capacity. This critical thinking is what is important. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ವಿಲ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್? ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅಂತ, ವಿಲ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ರೈಟ್? ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್, ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, and then I went on analysis, and then I concluded. Conclusion, be optimistic. ಇದೇ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಅದು ತರಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನೋಷನ್. ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಬೇರೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ? ಬರಿಬೋದು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಎಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಥಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಶೋಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಸಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹೌ ಯು ಸಿ ದ ಲೈಫ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಎಸ್ಸೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಓ ಇದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ಆಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಸುವ? We'll discuss one more topic. There is one more session tomorrow, right? We can discuss one more topic. ಈ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. We'll think in the same way tomorrow also. Different dimensions, how you will bring it. ಎಸ್ಸೆನ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ಯು ವೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. Why not? Why only this? Why can't it be like this? Why this is happening? How to address this? Right? ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ ತರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಕಿಂತ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಓಪನ್ ಟು ಟೆಲ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಫ್ಲೋ ಮೇಡಮ್, it comes with practice, madam. You refer to toppers' copies. You read how they have maintained the flow, those critical linking words between one paragraph to other paragraph, how you will switch. ಒಂದು ಫ್ಲೋ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ, if you don't see the topic again, and if you just go on writing essay, D-align ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ you will go D-align. But intermittently you keep watching. After you write one page, you keep watching. See it. So it will get stored in your brain very well, and thoughts will flow in the same direction, so that you will not D-align actually from the topic. ಯಾರೋ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫ್ರಮ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
ಅದೇನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ Now coming to the social aspect, having discussed about this, now let us see this. Similarly, if there is some similarity, this it will come with practice. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓದಿ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋದು ಓದೋದ್ರಿಂದ, ಬೇರೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ, ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಬೇಕಂತ ಕಲಿತೀರಾ, ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಾ, ನೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಾ, ಕನ್ಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಇದೆ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೆನ್ ಆ ಥರ ಏನು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೈಲ್ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಶೋಕ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬುದ್ಧ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಬರೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಡನ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ನೀವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇದರ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್. ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸೇ ಆಗಿರಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್. ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆ ಫೀಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹೀರೋ ವರ್ಡ್ಸೇ. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ. ಈಗ ಅಶೋಕನ್ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಶೋಕ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಕಳಿಂಗ ಅವರ ಆಯಿತು ಹಿಂಗಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋ ರೈಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋಯ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಗ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆ ಥರ ಏನೋ ಯುನಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐ ನೋ ಮೋರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೇಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಎಸೆಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಸೆಗೆ ಒಂದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎರಡು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ವೈಡಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ವೈಲ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಚೂಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ it's very difficult to get back to other topic. Yakanದ್ರೆ you'll spend more time choosing topic itself takes some 10 minutes and you will start writing structuring, idin baribek adadmele already almost 20-25 minutes is over. Now if you are choosing another topic, so before choosing take time, think what you are comfortable with, decide and then go. Done? No doubts. Thank you very much.